Так, с прошлого видео я добавил небольшое усиление к звуку микрофона. Надеюсь, будет лучше слышно. Теперь нам надо идти на склад, кстати. Там никого нет. И здесь можем пройти. Без понятия. Кстати, если бы мы прокачали навык, может, побольше бы сказали? Дай-ка секунду, как открыть? И... Во. На что я это сделал? Нажи. 2 навыка. Может, если прокачать... Ага, навыки медицины и оккультизма улучшаются только с помощью найденных предметов. Печально. Ничего пока что прокачать мы и не сможем. Рыбак, ты думаешь, здесь что-то поймаешь? Вряд ли. Давайте сходим к этим домам. Возможно, здесь какая-нибудь книжка будет лежать. Так, опа. Легко. Найдите скрытые предметы. Фонарика нет, кста. Опа. Кто это сделал? Что-то сделали. Ага, кто-то ворует. Hello, old friend. Это я. Так, как... Можно ее как-то... Управление. Клавиатура. Так, бежать, взаимодействие, свет. Ага. Ясно. Что еще есть? Понятно. Так, эта дверь закрыта. Сюда попасть нельзя. Ой, кстати, какие-то письмена. Смотри-ка. В смысле, не письмена, а какие-то иероглифы. И свечи. Saint Brendan, patron saint of sailors and travelers. Правитель моряков и путешественников. I can't even say which language it's written in. I have no idea what it says. Окей. Навык не прокачался, интересно. Ладно. Пойду дальше. Так, а здесь у нас что? Залезть нельзя. Не обессудь, я просто ищу всякие штуки для прокачки. Типа, вдруг тут книга будет где-нибудь лежать. А это в дальнейшем в сюжете очень пригодится. Так, здесь дверь на склад закрыта. Точнее, ворота. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. Че, психи? How can I be the one who defaced your saint? I've just come ashore, you idiots. That's true. We're as drunk as lords. You bet. You could have gone by without us seeing you. Do not rile me. You can hardly stand up. He's right. We're no match. For the moment. Забавные мужики. It's understandable. There's you, our beloved statue, and then those 2 bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? Умные пьяницы.
Так, что это за парни, расскажите-ка. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're Bootlegger. protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Походу, это Кэт весь Nothing остров at держит all. здесь. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Peculiar живут? house. It's not because it doesn't float anymore that we're going to... Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but So we drink. Ну ясно, короче, ясно. I've taken enough of your time. We'll see you later. В итоге можно сказать, что после ухода китов работы не осталось. Справедливо. Так, это что у нас тут? No, if it gets out, I'll have serious problems with you-know-who. I bet that you hid them somewhere in your hut on the docks. Not even, and don't go looking there. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. Суровая It's a женщина. stiletto, you idiot. And Чё, with that стилет? smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Ясно, ясно. Вход на склад, он как бы... No idea. You better keep it shut. What's Да, with да. you wandering around here like a We saw you talking to the two. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Есть начальница расследовать их действия. Солгать? Такое себе лгать. I've got to enter the Hawkins warehouse. No, it's very simple. And I don't give a damn about your... And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing. What will Kat say when she finds out that it's you who are filching stock? You've got no proof. That's true. Apart from this little note from your friend here. You didn't throw it away? I couldn't know that someone was gonna force the lock. What a So, what is it you want? To get into the Hawkins warehouse. That's all. Go on then. And we never want to see Ну you rat изи, snout даже again. лгать не пришлось. Бугаи. Так, а я не мог? Не мог, там не было прохода. Ну, я и сам бутылочку взял, конечно. Окей. Здесь больше никого нет. Что это? Так, что тут у нас? Let's see. Интересно, я взломаю? Нет? Shoot. I'll have to Еще find раз. another way to get... It's no use. The padlock Черт. won't give. А если бы я прокачал тот навык, он бы смог Well, зайти? well. Бля. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Ничего не говорить, пропусти меня. This Пропускай. muddy alley is yours? Good for you. I've got work to do. I don't think that you've quite understood the situation. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my Сейчас rules, она руками машет. I punish them.
Is your name Kat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Ничего себе. Оу, что-то у нас главный герой не очень сильный. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. Так они меня сейчас выкинут? Или... Да, видимо. I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm gonna have to deal with her. Так, ребята. Не рекомендую вам, как бы, ну ясно. Надо было сразу лезть, я думаю. Так, ты кто? С тобой можно поговорить. I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, Constable. private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? What's the difference between a police officer and a private detective? The badge? Exactly. Apart from that piece of metal, there's nothing that sets us apart. You think so? We're looking for the same thing, you and I. Okay, spare me the next verse. I'll tell you what I know. Это было There легко. are sailors who think that there's a beast prowling around the docks. Then again, these guys panic at the thought of bringing a rabbit onto a boat, so... I see. And there are others who would like to use the warehouses for their goods. That's fine. Чё, You again? I told you to be... No need to get worked. Он не сказал мне проваливать. Вообще странно. They can't understand. Damn stupid idiots. Ну, в принципе, теперь могу здесь пройти. Мне не сложно. Так, а с тобой можно? Можно. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. It's a little late. I've already met Kat. Well, at least you're still here to talk about it. She must like you. Something like that. With that, please do excuse me, because I'd prefer not to be seen talking with you for too long. Ясно. Это ты тоже вход охраняешь, да? Ясно. Опа. F5. Ну, это не тот склад, что нам нужен, но я думаю... Не понял. Вопросик, здесь что-то есть? Я вижу там дверь. Что это у нас? It looks like there's a way in under this grate. Угу. И он откроется, да? Ну, понятно. Так, может, здесь есть что-то таинственное, раз значок мигает. Опа. A whale vertebra. If the Позвонок newspaper там. clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Давно же она здесь лежит. По-быстренькому посмотрю. Не лежит ли здесь что-то? Опачки. Рычаг. A handle. It must come from these old winches. Это интересно. И здесь. Храповик. This ratchet device seems to be usable. Еще что-то. Прыгать, кстати, нельзя. Ну, походу, все. Хотя здесь больше ничего нет. I could use this old winch to lift the grating. Так, установить рукоятку. Не понял.
Мне еще чего-то не хватает, да? Да нет, почему сразу не установилось? Так, и шо? Крути, молодой. Что не так? Почему он... Ну, ясно, видимо, еще чего-то не хватает. Вопрос чего? Может спуститься? Здесь что-то надо сделать. Вроде нет. Еще раз осмотрюсь. Возможно, я что-то упустил. Угу. Да нет, здесь ничего нет. Так, а дальше я... Да, тут заперто. В смысле, машина стоит. Не пройти. Я не особо понимаю это, что мне еще надо. Типа, эта штука прикреплена. Вроде бы осталось только покрутить. Но есть еще один лишний предмет. Угу. Но я что-то еще не нашел. Да, вроде бы было сказано, что некоторые предметы можно увидеть только с огнем. Может, в этом есть решение? Так, что тут у нас? Здесь ничего. Здесь тоже ничего. И здесь, и здесь. Здесь. Поджечь не могу? Это жалко, жалко. Но я не особо понимаю, что делать, потому что... Типа, вроде бы оно работать уже должно. Ясно. Почему оно в первый раз не засверкало? Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Крути, молодой. Damn, I broke it. Да ты гений. Так, а что именно он сломал? Ну я понял. Видимо, эту штуку и сломал. Ну, типа ясно. Так, дружище. Leave me alone, please. Найдите человека, который поможет вам проникнуть на склад. А что не так, собственно? То есть один должен крутить, а я уже... Ну, пойдем. Поищем. Друг, не хочешь? Не особо разговорчивый. Возможно, вы? We're no longer at home on our own island. Calm down. Ясно. Дружище, поможешь? You're back again. What can I do for you? These bootleggers seem unwilling to let anyone approach the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose.
All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island, but I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. Слушай, а может это Back поможешь? again. What can... Can you tell? Look, I've already shown it to you. It's the one with the cop on ясно. guard duty out front. You can't miss it. Understood. I shall be on my... So come. Этот не поможет. Так, может полицейский или вон тот? Рыбак. Помочь не хочешь? Видимо, не хочет. Блин, где же теперь его искать? Эти все треплется. You again? No need. Вот черт. А если я сейчас зайду обратно в бар, она будет там сидеть, интересно? По идее, это не должна. Так, What? Another break? Hey, Mitchell! A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah. Aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. Something that I respect. So understand by that. If I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? солгать, правда. Why I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly, but it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. Is that more dangerous than having a drink with you? I'm not kidding. The old families, they were here это long не это before Кэт, us, а чё они так and they'll be here похожи? long after we are gone. The old families. The descendants of Или the это first она? whalers. These people truly worship their ancestors. А зачем мне тогда ей рассказывать, что я хочу проникнуть I've на got a склад, few если она меня questions about the вышибла? island. I'm not here to give you information. Mitchell will tell you what he wants to tell you. I need to get Давай into the скажи. Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Это сразу не тот. Стал бы я You can get рисковать. over. I've seen what you're capable of. And you didn't miss me. I accept the compliment. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Погнали. Sounds honest to Я не me. против. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me, and I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? Do I have a choice? Oh, we always have one. Окей, я вообще не Detective. против. Главное проникнуть. Follow me. Nobody questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. Так, это что That такое? dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit, and nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart.
They know where their interests lie. Я не понял. Apart from that pig-headed Она меня Bradley. просто пропустит, I мне don't не know надо whether было to admire делать. his stubbornness or to have pity on him. Get it. Nobody Ясно. listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh yeah. He's gonna get us into trouble. Что так быстро веду? Мне что, вот так вот ходить? Или джойстик покупать? Тоже вариант. It's fine. He's with me. Oh, okay. Так смотрят страшно. Прям звери. Шо, пропускай меня. Не туда? Не, мне вообще в ту сторону. Зачем мне идти сюда? Открывай. Почему у нее там все зеленое? That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Как же она шутит. Прям страшная женщина испарилась. Oh, this place stinks. Почему здесь везде зеленый свет? What is the connection Разве он between так this светится? place and the Sarah Hawkins case? Так, а место происшествия. Оп. Хрена себе. Так, и шо? What happened here? Тут ты ударил в зеркало? Бинты, кровь. Can't sleep. I know how that feels. То же самое снотворное. Who has Это у enough нас- money to buy painkillers, but stays in a place like this? Более утоляющее. Оу. Так это тоже рыба. It smells as bad as it looks. Видимо, это тоже своего рода подношение. Картина. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Не, подожди, еще рано. Не все посмотрел. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing Чарльз и here? Сара Хокинс. Ага. То-то... Возможно, кстати, она. Спал и смотрел на эту фотографию. Но, видимо, это она и есть. Интересно. Еще что-то? Ну, видимо, ничего здесь нет. Более. Да. Новая улика, склад Хокинса. Интересно. И 1 очко опыта. Что у него, кстати, с лицом? Третий глаз или кто-то сигарету затушил? Понятно. А я могу типа выглядывать? Интересно. Круто. Мне здесь больше ловить нечего. Опа. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You, don't move. Не понял. Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. А что у него с лицом, кстати? Что оно такое? Давай You психология. seem like a competent officer. We
we should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. I hate to be taken for a fool. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrew, Разрулил. could you please shut the door? А, так он мог меня сразу же отсюда впустить? Да, лишние действия. God damn it. Her again. Опять она. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat Что to она see много them про down яйца there. разговаривает. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Не понял. Is it far, this mansion? Вроде все нормально. Look behind you. At the Что-то top она of the ridge. взялась. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Ясно. Неплохо.